नमस्कारः। अस्माकं न्यायवर्गे सर्वेषां स्वागतम्। किञ्चित् पुनस्मरणत्वेन अस्माभिः गतवर्गे सम्बन्धः नाम कः इति दृष्टमासीत्। सम्बन्धः नाम विशिष्टबुद्धिनियामकः इति उक्तं। विशिष्टबुद्धिः नाम केनचित् विशिष्टं, केनचित् विशिष्टः। तर्हि विशिष्टं अत्र बुद्धिः द्विविधा भवति। विशिष्टबुद्धिः विशेषणबुद्धिः इति। विशिष्टबुद्धिः विशेषणबुद्धिः। विशेषणम् इति तु वयं जानीमः, विशेषणम् इति वयं जानीमः। गुणस्य बोधः यत्र भवति तदेव विशेषणं। तर्हि विशिष्टबुद्धिः इत्युक्ते न केवलं गुणस्य बोधः, परन्तु यस्मिन् सः गुणः वर्तते तस्यापि बोधः यत्र भवति सा एव विशिष्टबुद्धिः। तत्र सम्बन्धे विशिष्टबुद्धिः सम्बन्धः नियमयति, तदर्थं विशिष्टबुद्धिनियामकः इति वयं वदामः। सम्बन्धः इति यदा वयं वदामः तदानीं पदार्थद्वयम् अपेक्षितमस्ति, तदानीमेव सम्बन्धः। अत्र न्याये वैचित्र्यं किमिति चेत् स्वस्मिन्नपि सम्बन्धः भवितुमर्हति, तादृशमपि कल्पयन्ति न्यायिकाः, तादृशमपि कल्पयन्ति। परन्तु अत्र सामान्यतया सम्बन्धः इत्युक्ते पदार्थद्वयम् अपेक्षितं भवति इति दृष्टं। तत्र सम्बन्धः वृत्तिनियामकसम्बन्धः, वृत्ति अनियामकसम्बन्धः इति। वृत्तिनियामकसम्बन्धः यत्र आधारादयभावः सुस्पष्टः वर्तते तत्र वृत्तिनियामकः सम्बन्धः। तादृशसम्बन्धः संयोगसम्बन्धः, समवायसम्बन्धः, अभावस्थले स्वरूपसम्बन्धः, कालिकसम्बन्धः, दैशिकसम्बन्धः इति उक्तम्। वृत्ति अनियामकसम्बन्धः इत्युक्ते यत्र आधारादयभावः प्रयोजकः नास्ति, यत्र सुस्पष्टः नास्ति, तत्र वृत्ति अनियामकसम्बन्धः। इदानीं तत्र वृत्ति संयोगसम्बन्धः इति वयं जानीमः। द्रव्ययोः मध्ये एव संयोगसम्बन्धः भवति। तत्र संयोगसम्बन्धः इत्युक्ते संयोगसम्बन्धः तात्कालिकः सम्बन्धः। द्रव्ययोः यदा संयोगः भवति तदानीं सम्बन्धः, यदा विभागः भवति तदानीं सम्बन्धः अपि नष्टः। अतः सर्वदा सम्बन्धः भवति इति नास्ति। तात्कालिकसम्बन्धः, द्रव्यद्वयस्य मध्ये संयोगः इति सम्बन्धः। तर्हि संयोगसम्बन्धः तात्कालिकः, तर्हि तत्र सम्बन्धस्य नाशः अपि भवति। यदा सम्बन्धस्य नाशः भवति, संयोगसम्बन्धस्य नाशः भवति, तदानीं द्रव्यस्य नाशः भवति इति नास्ति। द्रव्यम् इदानीं पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति, पुस्तक उत्पीठिकयोः मध्ये संयोगसम्बन्धः। इदानीं पुस्तकम् अहम् अन्यत्र स्थापयामि, तदानीं तत्र संयोगसम्बन्धः नष्टः। पुस्तक उत्पीठिकयोः संयोगसम्बन्धः नष्टः, परन्तु उत्पीठिकायाः नाशः नास्ति, पुस्तकस्यापि नाशः नास्ति, केवलं सम्बन्धस्य एव नाशः। अतः संयोगसम्बन्धः तात्कालिकसम्बन्धः, तस्य नाशे सत्यपि द्रव्ययोः नाशः न भवति। तदनन्तरं समवायसम्बन्धः इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। समवायसम्बन्धः इति तादृशसम्बन्धः यत्र द्रव्यनाशे सम्बन्धस्यापि नाशः भवति। तत्र ययोः मध्ये एकम् अविनश्यदवस्थम् अपरमाश्रित्येव अवतिष्ठते तौ ऐतसिद्धौ। ऐतसिद्धिः इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। ऐतसिद्धिः इत्युक्ते यथा तत्र पुष्पे रक्तवर्णः समवायसम्बन्धेन अस्ति, तत्र पृथक् कर्तुं न शक्यते। रक्तवर्णं पृथक् कर्तुं न शक्यते। यावत् पुष्पं वर्तते तावत् रक्तवर्णः अपि वर्तते। यदा पुष्पस्य नाशः भवति तदानीं रक्तवर्णः अपि नश्यति, तदानीं तत्र समवायसम्बन्धः अपि नश्यति। अतः समवायसम्बन्धः, द्रव्यनाशे समवायसम्बन्धस्य नाशः। तर्हि द्रव्यं यावत् तिष्ठति तस्य नाशकालपर्यन्तं तत्र रक्तवर्णः द्रव्यम् आश्रित्य एव तिष्ठति इति कृत्वा तौ ऐतसिद्धौ इत्युक्ते तयोः पृथक्करणं न शक्यते इति दृष्टम्। युतसिद्धिः इत्युक्ते यत्र पृथक्करणं शक्यते। युतसिद्धिः इत्युक्ते यथा भूतले घटः अस्ति, संयोगसम्बन्धः युतसिद्धः इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु रक्तः घटः इति वयं वदामः चेत् तत्र तु समवायसम्बन्धः अस्ति। घटनाशे रक्तवर्णस्यापि नाशः भवति।
तर्हि आहत्य यावत् कालं रक्तरूपमस्ति तावत् पर्यन्तं घटे एव अस्ति। संयोगसम्बन्धः इति तात्कालिकः सम्बन्धः, समवायसम्बन्धः इति अविनाभाविसम्बन्धः। द्रव्यं विना तत्र सम्बन्धः न भवति। यावत् पर्यन्तं द्रव्यमस्ति तावत् पर्यन्तं सम्बन्धः अस्ति। द्रव्यस्य नाशे सम्बन्धः अपि नश्यति। इदानीं तत्र समवायसम्बन्धः कुत्र भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं गतवर्गे। अवयव अवयविनोः मध्ये समवायसम्बन्धः, गुणगुणिनोः मध्ये समवायसम्बन्धः, क्रियावतोः मध्ये समवायसम्बन्धः, जातिव्यक्तयोः मध्ये समवायसम्बन्धः, विशेषनित्यद्रव्ययोः मध्ये समवायसम्बन्धः। अवयव अवयवी इत्युक्ते घटः अस्ति, कपालद्वयस्य योजनेन घटस्य निर्माणं भवति, कपालद्वयं। तर्हि इदानीं कपालद्वयमपि अवयवः अस्ति, अवयवद्वयम्। अवयवी अस्ति घटः, घटः अवयवे समवायसम्बन्धेन भवति, घटः अवयवे समवायसम्बन्धेन भवति, अवयव अवयविनोः मध्ये समवायसम्बन्धः भवति। इत्युक्ते घटः इति पदार्थस्य तत्र पृथक्करणं न शक्यते, कपालद्वयस्य पृथक्करणं न शक्यते। इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं घटः इति पदार्थः अस्ति तावत्पर्यन्तं कपालद्वयं तत्रैव अस्ति, पृथक् कर्तुं न शक्यते। यदा घटः नश्यति तदानीं कपालद्वयमपि नश्यति। अतः तत्र समवायसम्बन्धः। एवं गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धः इत्युक्ते रक्तवर्णः अपि च घटः, घटे रक्तवर्णः अस्ति, घटः गुणि अस्ति, तस्य गुणः अस्ति, रक्तवर्णः अपि च घटः, अनयोः समवायसम्बन्धः। यावत्पर्यन्तं घटः अस्ति तावत्पर्यन्तं रक्तः वर्णः अस्ति। एवं घटे क्रिया अस्ति, घटे तत्र चेष्टा क्रियते चेत् क्रिया अस्ति। इदानीं क्रिया अपि च घटः, अनयोः अपि समवायसम्बन्धः अस्ति। तत्र यावत्पर्यन्तं घटः अस्ति तावत्पर्यन्तं तस्मिन्नेव क्रिया भवति। सत्यं सत्यम्। अनन्तरं जातिव्यक्तिः। इदानीं घटः अपि च घटत्वं, घटे विद्यमाना जातिः घटत्वं, घटः व्यक्तिः जातिः घटत्वं। तत्र यावत्पर्यन्तं घटः अस्ति तावत्पर्यन्तं घटत्वम् इत्यपि तत्रैव अस्ति, पृथक् कर्तुं न शक्यते, घटत्वं पृथक् कर्तुं न शक्यते। अतः तत्रापि समवायसम्बन्धः। अनन्तरं विशेषः नित्यद्रव्यः इत्यस्ति। नित्यद्रव्यः वयं जानीमः नैयायिकमते आकाशः, कालः, दिग्, आत्मा, मनः इति पञ्चद्रव्याणि नित्यद्रव्याणि। आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः इति पञ्चद्रव्याणि नित्यद्रव्याणि। तर्हि नित्यद्रव्याणां भेदः इत्युक्ते एकः घटः अपि च अपरः घटः, अनयोः भेदः कथं ज्ञायते? तत्र एकः घटः घटत्वम् अस्ति, तस्मिन्नपि घटत्वम् अस्ति, परन्तु तत्र संयोगसम्बन्धेन तत्र अधिकरणेन वक्तुं शक्यते वा तत्र भगिनि? न, तत्र अवयवभेदेन भेदः वक्तुं शक्यते। ययोः कयोः अपि पदार्थयोः भेदः कथं ज्ञायते इति चेत् अवयवभेदेन ज्ञायते भेदः। अस्तु। तत्र एकस्मिन् घटे ये अवयवाः सन्ति, ए बि सि इति अवयवाः सन्ति चेत् अन्यस्मिन् घटे ये अवयवाः सन्ति, डि इ एफ् इति अवयवाः इति चेत् अनयोः भेदः अस्ति। अवयवभेदेन भेदः ज्ञातुं शक्यते। परन्तु नित्यपदार्थेषु अवयवाः न सन्ति। इत्युक्ते यस्य उत्पत्तिः भवति तस्य एव अवयवः भवति खलु। अवयवः इत्युक्ते किम्? अवयवः इत्युक्ते किम्? Avayava, you can say the parts by which the object is created, the dravyam is created. The parts by which is made. Atah
तत्र किं भागानां योजनेन पदार्थस्य निर्माणं खलु सत्यं परन्तु नित्यद्रव्यस्य तथा नास्ति खलु उत्पत्तिः नास्ति खलु उत्पत्तिः नास्ति नाशः अपि नास्ति अतः तत्र उत्पत्तिः नास्ति नाशः अपि नास्ति अतः पार्ट्स् अपि नास्ति सत्यं पार्ट्स् अपि नास्ति इति कृत्वा नित्यद्रव्ययोः मध्ये भेदः कथं ज्ञातुं शक्यते इति चेत् विशेषः इति एकः पदार्थः तत्र योजितः वर्तते विशेषपदार्थः विशेषेण अत्र एकस्मिन् नित्यद्रव्ये एतादृशविशेषः वर्तते अन्यस्मिन् द्रव्ये एतादृशविशेषः वर्तते इति कृत्वा अनयोः भेदः इति नैयायिकाः तत्र तादृशं ते कल्पयन्ति सत्यम् अस्तु अवगतम् एतावत्पर्यन्तमेव वयम् एतदपि दृष्टवन्तः वयम् एतदपि दृष्टम् एतदपि मया इदानीं प्रतिपादितम् अत्र किमपि नूतनं नास्ति गुणः गुणे तत्र समवायसम्बन्धः इदानीम् अन्ये वृत्तिनियामकसम्बन्धाः इति दृष्टं वा न दृष्टं तर्हि अन्ये इदानीं संयोगः समवायः इति दृष्टम् इदानीम् इतोपि स्वरूपसम्बन्धः कालिकसम्बन्धः दैशिकसम्बन्धः इति अस्ति इदानीं स्वरूपसम्बन्धः इति पठतु अस्तु अन्ये वृत्तिनियामकसम्बन्धाः स्वरूपसम्बन्धः कञ्चित् अभावं वदामः मम प्रकोष्ठे गजः नास्ति मम प्रकोष्ठे व्याघ्रः नास्ति गजः नास्ति इत्यनेन गजाभावः उक्तः गजाभावस्य प्रकोष्ठेन सह कश्चन सम्बन्धः वर्तते अस्तु स च सम्बन्धः स्वरूपकसम्बन्धः गजाभावः प्रकोष्ठस्वरूपः अतः तत्र स्वरूपसम्बन्धः अस्तु स्वरूपसम्बन्धः इति कश्चित् अभावस्य नाम इति वक्तुं शक्यते तत्र यदि प्रकोष्ठे एकः गजः प्रकोष्ठे गजः नास्ति इति वदामः चेत् तत्र गजाभावः इति वक्तुं शक्नुमः अतः तत्र गजाभावस्य प्रकोष्ठेन सह कश्चन सम्बन्धः वर्तते यत् किमपि वस्तु स्वीकृत्य अपि वक्तुं शक्यते न भगिनि तत्र गजाभावः अपि वक्तुं शक्यते उत्पीठिकाभावः अपि यदि उत्पीठिका नास्ति किमपि वक्तुं शक्यते यत्किमपि वक्तुं शक्यते यत्किं वक्तुं शक्यते कस्य अभावः अस्ति इत्युक्ते पश्यतु कथम् अवगन्तव्यम् इति चेत् घटः अस्ति इति स्वीकरोतु घटः अस्ति एकः घटः अस्ति इदानीं घटे जलाभावः अस्ति अस्तु समीचीनं जलाभावः अस्ति घटे इदानीं तत्र जलस्य तत्र जलाभावस्य अपि च घटस्य कीदृशसम्बन्धः अभावः कीदृशरूपः पदार्थः न तत्र तत्र प्राग्भावः न तत्र तस्मात् पूर्वं न मम प्रश्नः भिन्नः किमस्ति जलाभावस्य घटाभावस्य कः सम्बन्धः तत्र इदानीम् अत्र उक्तं खलु स्वरूपसम्बन्धः इति अस्तु 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 स्वरूपसम्बन्धः अभावस्य अपि च तस्य अधिकरणस्य कीदृशसम्बन्धः इति चेत् स्वरूपसम्बन्धः किमर्थं स्वरूपसम्बन्धः इति वदामः ऐ एम् जस्ट् ट्रैङ्ग् टु एक्स्प्लेन् टु यू वै वी आर् कालिङ्ग् इट् एस् अ स्वरूपसम्बन्धः न पश्यतु घटः अस्ति घटे जलाभावः अस्ति इफ् द वाटर् वुड् हेव् बीन् इन् द पाट् देन् वाट् विल् बि द शेप् आफ् द वाटर् the shape of the pot only the shape of the pot okay. Right so when the water is not there then what will be the shape of the water it will be the shape of the pot the bhava is in the shape of the pot अस्तु अवगतम् ओके उत्तमं इति स्वरूपसम्बन्धः एवमेव प्रकोष्ठे in the room if there is no elephant what is the स्वरूपसम्बन्धः अत्र सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः कीदृशः इति चेत् गजाभावः प्रकोष्ठस्वरूपः अस्तु ओहो एवं वा अस्तु अतः स्वरूपसम्बन्धः it will be the shape of wherever the bhava is whatever we are saying it will be the shape of that
Okay, it's a bit a different way of thinking, Bhagini, because if this abhava is taken as pragbhavaha before the elephant was there, that also is a different abhava. Will it not? How do we differentiate that? That is also an abhavah. This also is abhava. What is this prakoshta swarupa? अत्र कीदृश अभावस्य उल्लेखः अस्ति इति चिन्तनीयमस्ति. अत्र तु प्रागभावस्य विषयः नास्ति, अत्र प्रध्वंसभावस्य विषयः नास्ति, अत्र तु अत्यन्तभावः अत्र. अस्तु, ओके, बट दिस इज गजाभाव प्रकोष्ठ स्वरूपः. दट् न घटः जलम् इत्यस्य उदाहरणं समीचीनमस्ति भगिनि. दट् इज द प्रॉपर स्वरूप सम्बन्धः. गजः स्वरूप सम्बन्धः. गजः इज आल्सो स्वरूप सम्बन्धः only. Any abhava, for any abhava it is swarupa sambandha of the adhikarana. Okay, any abhava it is a swarupa. If I say there is no vehicle in this room, then vahana abhavah कीदृशः इति चेत् vahana abhava prakoshta swarupah. Astu, okay. Okay, so it will be the shape of the adhikarana. The sambandha will be the shape of the adhikarana. That is how they are describing in nyaya. So for any abhava, for any abhava, wherever, in whichever adhikarana that abhava is, it will be the shape of the adhikarana. That is a sambandha. That is a swarupa sambandha. Astu. That is only swarupa sambandha. Okay. It can be any abhava. Here we are not talking specifically about pragabhava or pradhvamsa bhava. We are talking about atyanta bhava. Atyanta bhava means, what we are saying is that at this point in time it is not available over here. The moment I bring the gaja over here, then that abhava is gone. Satyam. Atyanta bhava. If you are saying pragabhava, in the case of pragabhava also, pragabhava, what happens is that you have all the samagri for making the pot, but the utpatti has not happened yet. So that is a different kind of one. It's a special abhava. Right. A special kind of abhava. तत्रापि प्रागभावे अपि प्रागभाव केन सम्बन्धेन अधिकरणे अस्ति इति चेत् तत्रापि स्वरूपसम्बन्धः एव. तत्रापि स्वरूपसम्बन्धः, तत्रापि अभावः तत्र स्वरूपसम्बन्धः एव. परन्तु अत्र सामान्यतया अत्र उदाहरणं यत् उक्तं गजः इति, तत्र अत्यन्तभावस्य उदाहरणं. यतोहि गजस्य उत्पत्त्यर्थं तत्र किमपि पदार्थः नास्ति. सत्यं, तदेव उत्पत्त्यर्थं किमपि नास्ति अत्र. प्रागभावः इति चिन्तनार्थम्. अपि च प्रध्वंसभावः इति चेत् तत्र गजस्य नाशः अपि न जातः अत्र. खलु, अतः अत्र प्रागभाव प्रध्वंसभावः इति वार्ता नास्ति. अत्यन्तभावः इत्युक्ते इदानीम् अभावः अस्ति, यदा आनयामि तदानीम् अभावः नष्टः इति तादृशभावः. परन्तु प्रागभावस्थले अपि अभावः स्वरूपसम्बन्धेन, यः कोऽपि अभावः स्वरूपसम्बन्धेन एव भवति. तत्रापि अस्तु. अग्रे पठतु. कालिकसम्बन्धः. सर्वे पदार्थाः कालेन सम्बद्धाः एव. तत्र तु वयं चर्चितवन्तः न, तत्र कालस्य विषये. तत्र कुत्र अस्ति, तत्र 7 पुस्तकं स्थापयामि इति तु तत्र कालस्य विषये एव भवति. तत्र तु यदि पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति, तत्र कालस्य 7 स्थापयामि चेत् कालस्य बोधः भवति तत्र. अपि च कालस्य बोधः सर्वत्र. कालः सर्वाधारः अस्ति. कालः सर्वाधारः अस्ति. अस्तु. अपि च दैशिकसम्बन्धः. देशेन सह कस्यचित् पदार्थविशेषस्य विद्यमानः सम्बन्धः दैशिकसम्बन्धः. तत्र तु दैशिकसम्बन्धः इत्युक्ते तत्र कुत्र स्थापयामि इति वदामि चेत्, तत्र तु प्रकोष्ठे उत्तरदिशा अहं स्थापयामि इति वदामि चेत् तत्र तु दैशिकसम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते किल. अत्र तत्र काल अपि च कालः न, कालः पुल्लिङ्गशब्दः न, कालः दैशिकः. तत्र सर्वाधारः अस्ति. कालः दैशिकः, सर्वाधारः अस्ति. सर्वेषां सर्वाधारः भवितुम् अर्हति किल तत्र भगिनि. कालः सर्वाधारः. दैशिक अपि भवितुं. दैशिक सर्वाधारः नास्ति.
नास्ति वा अस्तु ओ अस्तु so that we saw that now we saw all the vritti niyamaka sambandha. Now I want to talk about jnanam. I want to talk about jnanam and tad vishayata. So when there is the way we actually cognize things, katham asmakam jnanam bhavati iti vishaye न्याये बहु दीर्घा चर्चा वर्तते. So इदानीं तत्र जगति विषयाः भवन्ति, मम ज्ञानस्य विषयाः भवन्ति बहवः, मम ज्ञानस्य विषयाः बहवः. I have the panch jnanendriyani by which I get the knowledge of the object. Okay. So these objects are all vishayas. These objects are all vishayas, and I get the jnanam of these vishayas. So the objects are vishayas and the jnanam is the vishayi. Vishayah asya asti iti vishayi. Astu. Jnanam vishayi asti. Padartah vastu vishayah asti. Idanim jnanam api cha vishayah anayoho कीदृश सम्बन्धः इति अत्र बहुधा चर्चा भवति. ज्ञानम् अपि च विषयः अनयोः कीदृश सम्बन्धः. इदानीं पठतु अत्र. अस्तु. अयं घटः इति ज्ञानम्. अस्तु. ज्ञानस्य घटः विषयः. ज्ञानस्य घटः विषयः. अस्तु. विषये विषयता वर्तते, ज्ञानं विषयी. अस्तु अस्तु. यदि एकः घटः पश्यामः चेत्, एकं घटं पश्यामः चेत् तत्र तु घटस्य ज्ञानं भवति. ज्ञानस्य घटः विषयः. विषयः कीदृशः इत्युक्ते घटस्य ज्ञानस्य घटः न पश्यतु. इदानीं मम ज्ञानं भवति, घटविषयकज्ञानं मम भवति खलु. घटः एव विषयः खलु. घटः एव विषयः. सत्यं. So what is the topic of my knowledge is the ghata. Right. So ज्ञानस्य विषयः कः? घटः. घटः. ज्ञानस्य विषयः घटः. एवम्. अस्तु. ज्ञानस्य विषयः घटः. अस्तु. विषये विषयता वर्तते. I should have said ज्ञानस्य विषयः घटः. I have said ज्ञानस्य घटः विषयः इति. In Sanskritam, the Sanskritam, the interchange of words is fine. So but you have I understand, but atra it was a bit confusing. Jnanasya gatah vishaya is what is confusing. You just put it like this. Jnanasya vishayah gatah. Spashtam. This is spashtam. Jnanasya vishayah gatah. Vishaye vishayata vartate. Jnanam vishayi kim vartate? विषयी घटस्य ज्ञानम् अस्ति न. विषये विषयता वर्तते. विषयी किं वर्तते? विषयी इस् द विषयी इस् द ज्ञानं. रैट्. ज्ञानमेव विषयी. ज्ञाने किं वर्तते? विषये विषयता वर्तते चेत् विषयी किं वर्तते? विषयत्वं वर्तते न. विषयत्वं न, विषये विषयत्वं वर्तते. विषये विषयत्वम् अथवा विषयता वर्तते. विषयी किं वर्तते? विषयी किं वर्तते इस् विषयत्वं. I'm not getting it here. विषये किं वर्तते? विषये किं वर्तते? विषये I have to tell bhava pratyaya na. That is vishaye. The bhava pratyaya. Vishaya iti pratipadikam. Vishaya iti pratipadikam. Just attach the bhava pratyaya. Vishayata. Vishayat. Astu. Okay. I'm sorry, Bhagini. Vishaye vishayata vartate. Satyam. Vishayata vartate. Kim vartate? Vishayitvam vartate na. विषयित्वम् अथवा विषयिता वर्तते. विषयिता. सत्यं. अस्तु. विषयित्वम् इति वर्तते. विषयता अथवा विषयत्वम्.
We will not use both. We will only use one. You understand it internally that we can use both, because if I introduce more, then it will be a bit more confusing. Which one you want to use, you pick up Agni. I will follow I'll that. just use viShayatA. It can also be viShayatvam, so whatever. I will use viShayatA. That's okay. viShayatA asti. viShayatA iti asti. So in the next page we can see how it works. Because now jnana and ghata are now having a sambandha, because jnanasya vishayah ghatah इति कृत्वा ज्ञानघटयोः सम्बन्धः वर्तते. रैट्? इदानीं ज्ञानघटयोः कीदृशसम्बन्धः इति प्रश्नः. ज्ञानघटयोः कीदृशसम्बन्धः? So because the jnana is the vishayah, because ghata is the vishayah, घटे विषयता वर्तते, अतः ज्ञानं घटे विषयता सम्बन्धेन भवति. ज्ञानं घटे विषयता सम्बन्धेन भवति. घटः ज्ञाने केन सम्बन्धेन भवति इति चेत् विषयिता सम्बन्धेन भवति. अस्तु. Okay. So that you describe the sambandhas little differently. So because the ghata is the vishaya, is the topic, and jnana is something that has that ghata as a topic, is a vishayi. Therefore the sambandha, when you talk about the sambandha, ghataha jnane kena sambandhena bhavati iti chet vishayita sambandhena bhavati. Jnanam ghate kena sambandhena bhavati iti chet vishayata sambandhena bhavati. Okay, but this is refers to what we have learned. Ghate kidrishe asti, ghatatvam ghate asti. But now the jnanam ghate kidrishe vishayata iti sambandhe asti. Iti how do we ghate ghatatvam asti iti binavarta. But now what I am trying to say is that I am looking at a ghata and I am saying I am ghataha. So I am looking at it and I am getting knowledge that this is a pot. This is what kind of, I'm looking at a pot, I'm looking at the pot through my eyes or with my eyes, and I'm saying this is a pot, I'm saying, I'm getting knowledge. Pratyaksha jnanam jayate. So right. Pratyaksha jnanam jayate, tadanim my mama jnanasya vishaya, what is the topic of my jnana is the pot. So right. Pot is the topic, and in the pot there is the topicness. The topicness is there. So the jnana is connected with the ghata using the topicness sambandha, and ghata is connected with the jnana. Now the jnana, what is jnana? Ghata is vishaya, means jnana is something that has a vishaya. Okay, I got it. Jnanam savishayaka padarthaha iti vayam vadamah. Jnanam, it is always having a vishaya. Whenever you say jnanam, there is always a topic. So without a topic, you cannot have a jnanam. Right? When you say I have knowledge, then always the question comes about what? Knowledge about what? There should about what? There should be a topic. Without a topic, you cannot just say I have knowledge. Can you say I have knowledge? When you say I have knowledge, it's always what is the subject? What is the topic? Yes. In which topic do you have knowledge? So jnanam sarvada savishayaka padarthaha, atah vishayah asmin asti, atah vishayi ini pratyayah yata guni गुणः अस्य अस्ति इति गुणी गुणवान् इति अस्ति एवमेव विषयः अस्य अस्ति इति ज्ञानं ज्ञानस्य सर्वदा विषयः वर्तते अतः ज्ञानं विषयी अस्ति. So how is the ghata connected with the jnanam? Means because in jnana there is vishayita, so we say ghata is connected with the jnana using vishayita sambandha. And how is the jnanam connected with the ghata? Then we say in ghata there is vishayata. So jnana is connected with the ghata using the vishayata sambandha. Okay, first I got this one. So the difference is that in sanyoga and all that, in samavaya and all that, when we say ghataha utpitikayam asti, then we say ghataha utpitikayam asti sanyoga sambandhena. So we will not say it is only one kind of one way sambandha. We say ghataha utpitikayam asti sanyoga sambandhena. That's all we say. Okay, correct, we don't say utpitika ghate asti sanyoga sambandhena. We don't say that.
even though Utpitika is also having the Sanyoga Sambandha. Sanyoga Sambandha is Dvinishtah. Sambandha is both sides, right? Just like when I do Namaskara, there is Sanyoga Sambandha. But where is the Sanyoga Sambandha? It's on both hands. Both hands. Right? There is no Adhikarana over here. So both hands there is Sanyoga Sambandha. But when there is an Adhikarana, Gatah mama haste asti iti yada vayam aham vadami, Gatah mama haste asti iti yada vayam aham vadami, tadanim Gatah kena sambandhena tasya adhikarane vartate iti pृच्छामि चेत् तदानीं संयोगसम्बन्धेन इति वयं वदामः. तर्हि तत्र हस्तः घटे केन सम्बन्धेन अस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि तत्र अधिकरणम् अस्ति खलु. अधिकरणं तत्र घटे नास्ति, घटः एव अधिकरणे अस्ति. अस्तु, अवगतम्. ओके, this does not apply to gata where adhaya adhikaranam is there. Only vishaya sambandha jnana sambandha only this applies, right na bhagini? There only you have these two different sambandhas. Yes. Jnanam is a very vishesha. There only have two different sambandhas. Satyam. Okay, you cannot have this sambandha in adhara adhikara like kata bhutale asti. That is not possible because bhutale is not in kata and kata is not. Yes. Okay, I got it. Avagatam bhagini. This is only possible for jnana and vishaya jnana sambandha. That is only possible, not for the adhara adhikara. Okay. Avagatam. Okay. I was wondering what is the difference between them and this. So now it's clear. It is vishaya because this vishaya is manifested on that and that is manifested in us. So it's an interrelated two-way sambandha. Two-way sambandhas, and there is we call it specifically. We want to be very clear, so we're calling it specifically sambandha. We just don't say vishayata sambandha and we leave it because it is not exactly vishayata sambandha because gata is only the vishaya of jnanam. So jnanam gate vishayata sambandhena asti. Gatah api jnane vartate. In my jnana gata is the vishaya. So gata is in my jnana in what sambandha it is? Vishayita sambandhena vartate gatah jnane. So here it is not like the gata is only sitting in my jnana as the adhikarana. Right? It is not like a pot sitting on the utpitika. That is not like that. Satyam. Right? It's not like that. It's not like that. That kind of adharadeya bhava is not there. That is the main difference. That is the main difference. That kind of adharadeya bhava is not over here. Therefore, you have this kind of a sambandha. But where you have the adharadeya bhava, then you know the adhikarana and you directly say gataha utpitikayam sanyoga sambandhena vartate. You say, or you say gataha kapale samavaya sambandhena vartate. Gataha tasya adhikarane kapale samavaya sambandhena vartate. I told you, right? In nyaya always avayavi is in the avayava. Avayava is in the avayava. Right. Avayavi avayave vartate. Satya. Okay. So if we read this page now. Okay. Jnanasya padarthena yah sambandhah sah vishayata sambandhah. Astu. अतः घटे विषयता अयमेव च सम्बन्धः. घटे विषयता ओके घटे विषयिता ओके अस्तु. ज्ञानस्य पदार्थेन यः सम्बन्धः सः विषयता सम्बन्धः. सत्यं विषयता सम्बन्धः. तत्र विषयः यः कोऽपि भवतु, घटः पटः पुस्तकं यत्किमपि भवतु, परन्तु सम्बन्धः तु सर्वदा विषयता सम्बन्धः एव. विषयता सम्बन्धः. अतः सर्वत्र विषयः एव खलु. घटः अपि विषयः, पुस्तकमपि विषयः, पटः अपि विषयः, कन्दुकः अपि विषयः. अतः यः कोऽपि विषयः भवतु तत्र विषयता भवति. अतः ज्ञानस्य विषयेन सह विषयता सम्बन्धः भवति. अस्तु, विषयेन सह विषयता सम्बन्धः भवति. Just a second, Bhagini, 1 second. Sorry, Bhagini. Yeah. Okay. विषयता ज्ञानस्य पदार्थेन सह सम्बन्धः स विषयता सम्बन्धः अस्ति. अतः घटे विषयता. अस्तु.
अयमेव च सम्बन्धः so घटः विषयता सम्बन्धेन ज्ञाने okay so basically the ghata is connected to the jnanam with viShayatA sambandha that is right na bhagini hari om you're muted ghata is connected with the jnana viShayita sambandha viShayita okay it is okay fine but the jnana is connected to the ghata with viShayata ghata is connected to the jnana with viShayita right because jnana is vishayi kalu right vishayi vishayita okay vaiparithyena vichare vishayah asya asti iti vishayi jnanam your screen is going down but I can't see the last line yeah I think you have to move it up astu it has gone down right maybe I just reduce the font that is better okay okay वैपरीत्येन विचारे विषयः अस्य अस्ति इति विषयी ज्ञानम् अस्तु ज्ञाने विषयिता तर्हि घटस्य ज्ञानेन यः सम्बन्धः सः विषयिता सम्बन्धः अस्तु तर्हि ज्ञाने विषयिता सम्बन्धः अस्ति घटे विषयता सम्बन्धेन तत्र सम्बन्धः अस्ति द्वयोः सम्बन्धः अस्ति अस्तु समीचीनं भगिनि अवगतं खलु yes I am clear on this I wanted to know the difference between ghata bhutale so this is totally different with what it is it cannot have the adhikarana that is what I wanted to clarify that astu here you see ghatah vishayah jnanam vishayi okay jnanam vishayi satyam so if we say that jnanam is the adhikaranam if jnanam is the adhikaranam then ghata is adeya yadi jnanam adhikaranam chet tadanim ghatah adeyah घटे किं वर्तते घटे किं वर्तते घटे विषयता वर्तते आधेयता वर्तते घटत्वमपि वर्तते सत्यम् एवमेव ज्ञाने ज्ञानं विषयी चेत् ज्ञाने विषयिता वर्तते अधिकरणता वर्तते ज्ञानत्वमपि वर्तते अस्तु so this thing is very familiar with you now you can tell me can you tell me a sentence jnanam कीदृशम् अस्तु ज्ञानं कीदृशं घटनिष्ठविषयता निरूपित विषयिता आधेयः ज्ञानम् take one don't take everything vishayata and vishayita only take that okay ghatanishta vishayata nirupita vishayita adhikaranata jnanam no विषयिता आश्रयः विषयिता आश्रयः ज्ञानं सत्यम् I forgot that आश्रयः सत्यम् अस्तु so in reverse you do ज्ञानं ज्ञाननिष्ठ विषयिता निरूपित विषयता आश्रयः घटः अस्तु you want the other ones also first vishay also? Yeah, other side also you tell me other side okay vishayah no te vishayi कीदृश विषयी वा न विषयः कीदृशः विषयः घटः हा तत्र ज्ञाननिष्ठविषयिता निरूपित विषयता आश्रयः घटः समीचीनं वा पुनः वदतु ज्ञाननिष्ठविषयिता निरूपित विषयता आश्रयः घटः अस्तु ज्ञाननिष्ठ
Jnana. Sashamekam Punaha. Was your voice breaking, Bhagini? Was your voice breaking? Yeah, but I didn't hear fully. Oh, jnananishta vishayita nirupita vishayata ashrayah katah. Samyak. So you said that right now. So that is a simple way of saying. So I told you there is also a shortcut. There is also a shortcut. I told you, right? Instead of saying gata nishta vishayata nirupita vishayata ashrayah jnanam, you're hearing, right? Yes, Bhagini, I'm able to listen. Your voice is clear. Instead of going through all the way in the full circle, I can just take a shortcut over here and show like this. Okay. Gatanishta vishayata nirupakam jnanam. Gatanishta vishayata nirupakam jnanam. That means, even though there is vishayita and all that, I am just taking a shortcut and say Gatanishta vishayata nirupakam jnanam. I'm just saying. Astu. Oh, okay. Astu. Parantu vishayata jnanam. Okay. Gatanishta vishayata vishayata nirupakam jnanam ityukte kim? It is a jnanam, jnane vishayita vartate ta sarvam buddhyate. It's only a shortcut. When you say gatanishta vishayata, when you say vishayata, that means the jnana will have vishayita, it is automatically assumed. Okay. Because if there is a sambandha, vishayata vishayita iti sambandhah asti kalu. Idanim adhikaranam iti aham vadami chet, idanim aham vadami jnananishta adhikarananirupakah gatah iti aham vadami chet, jnanam adhikaranam chet gatah adeyah eva kalu. It is implied meaning. Satyam. Astu. So when you say about a sambandha, then automatically when you say one sambandha, that means there is another sambandha already hidden there, which you have to understand. Okay. This is how the Shastrakara will trick us. Now, if I say like this, gatanishta adheyata jnanam, can I tell that? But it not imply the same thing, right? No, you didn't say it properly. Gatanishta adheyata nirupika. What should it? No. Listen. Gatanishta. Sorry, I have to take this for one second. Sorry, extremely sorry. Okay. No, gatanishta adheyata. In ghata you have adheyata. You can hear me now, Bhagini? Shruyate na? I can hear you. Why don't you listen one time and then you'll tell? Okay, sorry. Please, Bhagini. Yeah. I'm sorry. I want to make it clear because it's going to be confusing. So let me make it clear. Yes, that's Bhagini. Yeah. When you say, I will just say with adeya and adhikarana. Gataha adeyah jnanam adhikaranam. If you say like that, then instead of going all through the way, you say gatanishta adeyata. You come like this. Adeyata nirupakam jnanam. Okay. Nirupakam jnanam. Instead of saying nirupita vishayata ashrayah jnanam. Nirupita you don't say. Nirupakam you say. Nirupakam. Okay. It's just directly proved. That means jnana is already having vishayita is understood or is implied. Right. Gatanishta vishayatan gatanishta adeyata nirupakam jnanam. I can say like that, or I can say jnananishta adhikaranata nirupakah gatah. I can say like that. Astu. I got it. So that's what I'm saying over here. When I say vishayata, gatanishta vishayata nirupakam jnanam. Gatanishta vishayata nirupakam jnanam. Jnananishta vishayita nirupakah gatah. Astu. Avagatam Bhakti. I got it. Astu. Yeah. Okay. So we'll read this last sentence and stop. It's already 9:20. Yes, stop it. Okay. You want me to read the last sentence? Yes, please read. Yeah.
विषयता सम्बन्धा No, what I suggest, सम्बन्ध Bhagini, I suggest I explain to you first and then you read, because okay. Yeah. So what we are, so far I told you that, in one of the previous classes I told you, when you say gataha adeyah, gate adeyata vartate, sa adeyata is different from the adeyata elsewhere. For that we use the gatatvam as the avacchinnatvam or avachedakatvam. I told, right? This adeya is special, is differentiated by gatatvam, I said. तर्हि तत्र अस्माभिः दीर्घरीत्या चिन्तितमस्ति किं घटनिष्ठ किम् आदेतानिष्ठ अवच्छेद किम् अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता इति तद्वादशं चिन्तितं खलु पूर्वं the long route we saw that in the starting this one karapatra. Yes. So gandah gande gandatvam gande adeta. So I said gandatvanishta avachedakata nirupita avachhedyata ashrayah adeta. The adeta is being differentiated by the gandatvam. Gandatvam eva avachedakam. The differentiator is gandatvam and the differentiated is adeta. Okay, fine. You said this, right? So this is the long route. This is the long route. Instead of saying gandatva nishta avachedakata and all that, I want to say this adeta is differentiated by gandatvam. So what I will say is gandatva avachinna adeta. Adeta kidrishi gandatva avachinna. Gandatva avachinna means it's differentiated by gandatvam. Okay. Yes, Bhagini. Yes, I remember this. We use avachinna. We just use avachinna. So over here, so what we are saying is that I am trying to say adhikaranam tatra jnanam kidrisham, and I want to know I want to describe jnanam kidrisham. So for that, what I have to do is I have to say tatra first of all the vishaya for the jnana is ghata, right? Ghata is the vishaya. Vishayata vartate. Vishayata vartate, and adeta api vartate, ghatatvam api vartate. The vishayata is actually the sambandha. Vishayata is a sambandha. Vishayata is a sambandha. Gataha adeyah chet gate adeyata vartate. Now this adeyata, how is this adeyata? It is avachinna. It is being differentiated by both gatatvam and vishayata. This adeyata is not ordinary adeyata. It is differentiated by both vishayata and gatatvam. Therefore I say vishayata sambandha avachinna. This is sambandha. Vishayata sambandha avachinna ghatatva avachinna adeyata is the one sentence. Okay. How is this adeyata? Kidrisham ghatatvam kidrisham iti prashne ghatatvam kidrisham asti iti chet. This is not an ordinary ghatatvam. There are two visheshnas for this ghatatvam. This ghatatvam is being differentiated by vishayata and is being differentiated by not ghatatvam, adeyata. This adeyata kidrishi adeyata iti chet, it is differentiated by vishayata and is differentiated by ghatatvam. Differentiated by vishayata and is differentiated by ghatatvam. Adeyata kidrishi vishayata avachinna adeyata ghatatva avachinna adeyata iti ekam vakyam asti. Vishayata means vishayata sambandha avachinna. Okay. So I say that. Then I want to say all this, and I say this actually proves the jnanam. So when I say, how will I say? Vishayata sambandha avachinna ghatatva avachinna adeyata nirupita adhikaranatavat jnanam. Adhikaranata ashrayah jnanam. Astu. Okay. Astu. Okay. So now you read the sentence. Now it will make sense to what you're reading.
it's just taking some time to register. Okay, viShayatA sambandhA avachhinna astu ghatत्वा avachhinna आदेयता निरूपिता अधिकरणतावत् अस्तु आदेयता निरूपित अधिकरणतावत् ज्ञानम् अस्तु ओके आदेयता निरूपित ओके okay I just need to re-listen the last few lines. I'll surely do that. So you have to see the more you gather everything together, you'll be confused. What you first of all need to understand is the gata is basically the vishaya. Gata is the vishaya of my jnana. Okay. And if I say my jnana is the adhikarana, is the adhikarana, if I say, then gata is the adeya. Gata is not only vishaya, it is also adeya. So adeyah chet adeyata bhavati, vishayah chet vishayata bhavati, vishayata sambandhah bhavati. So now I want to say, how is this jnanam kidrisham, if I want to say, then I have to say, if I say jnanam kidrisham means, then I have to say what is the vishaya of the jnanam sarvada savishayaka padartah kalu. So I have to say what is the vishaya, then is it an ordinary vishaya? I want to say there is a special vishaya. That means it has gatatvam, it is differentiated by gatatvam, it is differentiated by vishayata sambandhah, tadrisha adeyata yatra vartate tadrisha jnanam. I want to say that. So when I want to say all this, so it is basically giving from the source, from the starting point till the end, what all is there, it's taking everything. Okay. Right. So instead of saying just jnanam is simply saying something, you are basically saying, you're just trying to prove everything. What is the vishaya of the jnanam and how is it differentiated from other vishayas, everything it is saying. So what, first of all I have to say adeyata. I have to say gatanishta adeyata. Gatanishta adeyata kidrishi. Gatanishta adeyata kidrishi iti chet vishayata sambandha avachinna adeyata. Gatatva avachinna adeyata. घटनिष्ठ आदेयता कीदृशी विषयता सम्बन्धा अवच्छिन्ना घटत्वा अवच्छिन्ना आदेयता. Then after that निरूपित विषयिता सम्बन्ध अविषयिता आश्रयः ज्ञानं, that you already know. That is okay. Okay. So only this part is complicated because you have to say घटनिष्ठ आदेयता. First point, starting point is easy. घटः आदेयः चेत् घटे आदेयता वर्तते, अतः घटनिष्ठ आदेयता. Now this adeyata kidrishi iti chet vishayata sambandha avachinna katatva avachinna adeyata. Then after that you attach nirupita vishayita ashrayah jnanam atava adhikaranatavat jnanam iti. Astu. I got it. I need to write it down and just practice it once so that it is easy. Yeah. I need to write it down myself. Always you are saying how is it differentiated. It's not I'm just saying the vishaya of my jnana is gata. Vishaya of my jnana is gata. To say that I am just saying all these different visheshnas, to say that it is very specific. So very specifically I am describing it. I am not just randomly describing something. I am just specifically describing to the last detail, so I know what is the vishaya of my jnana and how it is different from other vishayas. That is what it is specifically describing. Yes. By saying the vishayata sambandha, I understand that this particular thing is the vishaya of my jnana. Vishayata sambandha avachinna. It is having a special vishayata sambandha. It is the vishaya of my jnana. And by saying gatatva avachinna, I am saying that gata is the vishaya of my jnana. Gata is the vishaya of the jnana. Right. Yes. I am saying all that in that sentence. Yes, Bhagini. I need to. Okay. So we haven't proceeded further because this. I think I wanted to capture this concept properly. So take two, three examples. Say, I am idam pustakam mama jnanasya vishayah. Then do this chart and say how you write the sentences. Take three examples. Take three examples. Right. We did. I am gatah. I am gatah. You take anything else. Idam pustakam. I am akashah. Anything you take like that and you do the. Don't want akashah. Take something else.
idam pustakam ayam iyam utpitika okay. utpitika right idam iyam ayam is ayam utpitika idam pustakam ayam gruham. No, it's not there. Yeah, any example you take, Bagni, no issues. No issues. I'll take it and I'll do it. Yeah, whatever you want. I have to write class at 6 o'clock, right? So yeah. Yes, we have a class tomorrow, so I just have to revise that before I come to the class. Juhotyadikana you started, right? No, Bhagini? Yeah, I started Juhotyadikana. Okay, fine. Astu, you rest. Okay. You upload the recording, and I'll just re-listen once again for the last few sentences. Yeah, I will upload the recording tomorrow. Yes, Bhagini. Astu. Dhanyawada, Bhagini. Dhanyawada. Shubhratri, Bhagini. Dhanyawada. Yeah.